Hi! So, ituturo ko lang sa inyo paano mag-register sa Taiwan The Lucky Land. Click nyo lang yung link na binigay ko sa inyo. Yan. Tapos, makikita nyo dito, register now. Dito, yan. Then, click nyo lang yung I agree to the above terms and conditions. Tapos, last name. Ayan, mag-fill out lang kayo. Middle name. First name, then yung passport number. Makikita niyo yung passport number sa picture niyo sa passport, nasa taas yun. So yung akin, P3766641C. So nationality. Kailangan i-make sure nyo na tama yung passport number nyo, P3766641C, kasi sayang naman. Kung mali kayo, baliwala din yung pag-register nyo. So, itong nationality, syempre, Philippines yan. Hanapin nyo lang, Philippines. Then, arrival, airport. Taiwan. Pipiliin nyo tong TPET 1, Terminal 1 tayo. Then, date of arrival. Makikita nyo yon dito sa ticket na binigay ko. Date of arrival is Sunday, September 1, 10 a.m. Date of arrival is September 1. Time of arrival is 10 a.m. So, 10 a.m. siya. I-check nyong mabuti. Then, yung arrival flight, makikita nyo siya dito din sa binigay kong ticket. Ito. Kita nyo dito yun. Z2124. Philippines Air Asia Z2124. Z2124. Pwede nyo din gayahin na to. Double check lang natin. Then, date of departure, kung kailan tayo aalis, is September 4 at 10:25. September 4, 10:25. 25. Yan. Then, departure flight, titignan nyo ulit dito, nasa taas siya. Departure flight is Z2125. Z2125. Okay, double check. Z2125. Then, yung email address nyo. 586@gmail.com. Then, dito, ang pipiliin nyo, travel prices options is e-ticket. Verification code, gayahin nyo lang siya. 39. Huwag niyong pipiliin yung accommodation kasi may hotel na tayo. 3964. Okay. Then, click nyo lang to. Check nyo lang yan. Then, send. Registration successfully. Confirm nyo lang siya. Then, hintayin nyo lang. Ayan. Makikita nyo yan. Lalabas siya na ganyan. I-screenshot nyo lang siya. Kasi ipapakita nyo yan dun. Mismo sa airport pag naglaro kayo. So, confirm nyo. Yun. Ayun na.